हॅलो फ्रेंड्स, आपण सी प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजची सिरीज चालू केलेली आहे. त्यातलं फर्स्ट लेक्चर आपण काल अपलोड केलेलं आहे यूट्यूब चॅनलवरती. तर ते सर्वांनी बघून घ्यावं आणि त्याच्या पुढचं जे लेक्चर असेल ते आज आपण कंटिन्यू करत आहोत. फर्स्ट आपण वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सर्वांना रिक्वेस्ट आहे, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं, व्हिडिओ लाईक केला तर नक्कीच रिमेनिंग प्रोग्रामिंग लँग्वेजचे पण व्हिडिओज तुम्हाला फ्रीमध्ये अवेलेबल करून दिले जातील. ठीक आहे. नाऊ वी स्टार्ट द नेक्स्ट पॉईंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज series, history of C language. We know that C language is developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratories of AT&T American Telephone and Telegraph, located in the USA. Dennis Ritchie, this is who is a person known as the founder of C language because of C developed the C language first of all. What is the reason behind the C programming language is developed? That to overcome the problems of previous language such as B language, BCPL language, etc. Initially, C language was developed to be in a Unix operating system. It inherits many features of the previous language such as B and BCPL. This is the short history of the C language. सी लँग्वेज डेव्हलपर कोण आहे? सी लँग्वेज तर डेनिस रिची आहे आणि डेनिस रिचीनं डेव्हलप केलेले आहे कुठं? तर बेल लॅबोरेटरी ऑफ AT&T चा लॉंग फॉर्म काय? अमेरिकन टेलिफोन अँड टेलिग्राफ, की जी कुठं लोकेटेड आहे? USA मध्ये लोकेटेड आहे. तर ही लँग्वेज डेव्हलप का केली गेली? त्याचं रिझन आहे की जी काही प्रिव्हियस लँग्वेज होत्या, बी लँग्वेज असेल किंवा BCPL लँग्वेज असेल, याच्यामध्ये जे काही प्रॉब्लेम्स होते, त्या लँग्वेज जे काही ड्रॉबॅक्स होते ते ओव्हरकम करण्यासाठी काय केलं गेलं तर सी लँग्वेज डेव्हलप केलेली आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल सी लँग्वेज युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम साठी डेव्हलप केलेली आहे आणि ही जी काही सी लँग्वेज आहे ते बी आणि BCPL लँग्वेज मधले बरेच काही फीचर्स ते इनहेरिट करते. ठीक आहे. तर बघूया आपण बाकीच्या पण काही प्रिव्हियस लँग्वेज आहेत ते नेक्स्ट स्लाइडवर मूव्ह ऑन होऊया. बघा, बिफोर सी लँग्वेज द प्रोग्रामिंग लँग्वेज दॅट वेअर डेव्हलप्ड. First language, Algol language, which is developed in 1960, developed by international group. Then after Algol, BCPL language is developed by Martin Richard in 1967. Then B language is developed by Ken Thompson in 1970. After that, first traditional C language developed by Dennis Ritchie in 1972. After that, there are different versions of C language was developed. K and R C language is developed by Dennis Ritchie and Kernighan in 1978. Then next version of C language, ANSI C, which is developed by ANSI committee in 1989. After this version of C language, next version is ANSI or ISO C, which is developed by ISO committee in 1990. And then next version of the C language, C99, is developed by स्टँडर्डायझेशन कमिटी इन 1999 मध्ये. बघा, आतापर्यंत आपण एक सी लँग्वेजचं काय बघितली, हिस्ट्री ओव्हरव्ह्यू बघितलेला आहे की सी लँग्वेज जी काय डेव्हलप केली गेली याच्या बिफोर सी लँग्वेज कोणत्या लँग्वेज होत्या आणि सी लँग्वेज नंतर सी लँग्वेज कोणते कोणते व्हर्जन्स आलेले आहेत ते आपण इथं डिस्कस केलेले आहेत. ही आहे तर शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सी लँग्वेज. नेक्स्ट पॉइंट कडे आपण स्विच होतोय. Next point is feature of C language. There are different feature of the C language. First, simple. Second, machine independent or portable. Third, middle level programming language. Structured programming language.
a rich library, memory management, fast speed, pointers, recursion, and extensible. These are the features of the C language. We learn this language in deeply in next slide. First feature is a simple. Why C language is simple? Because of C language provides a structured approach. Means what? In this approach, we break the problem into parts. So it is called a simple language. Or another reason, C language provide the rich set of library functions. There are different or multiple or number of library functions are available in a C language. Then also C language provides rich data types. Then second feature is machine independent or portable. Programs can be executed on different machines with some machine specific changes. Machine independent means what? When you write a program on one machine, that program runs on another machine. Also called a portable. We can move that program from one machine to another machine, and with some machine specific changes you can run the C language program on another machine. So C language is a machine independent. Next feature is middle level programming language. This feature we will also discuss in the what is C language. Here also we discuss C language used to develop system applications such as kernel, driver, etc. These are applications as a low level language. And C language also support the features of the high language. Because of C language is a middle between the low level language and high level language. Then next feature, structured programming language. Structured programming language means what? In this language, we can break our program into different part using functions. So these functions or these part are easy to understand and modify. Function also provides code reusability. So C language is a structured programming language. Next feature is a rich library. There are a lot of inbuilt functions are available in the library of the C language. Using that library, you can make the development fast. The next feature is memory management. C language also supports the feature of the dynamic memory allocation using different functions such as malloc, calloc, and realloc. In C language, we can free the allocated memory at any time by calling the free functions. Malloc, calloc, realloc, and free functions are used to dynamic memory allocation. Next feature is the speed. The compilation and execution time of C language is a fast since there are lesser inbuilt functions and hence the lesser overhead. So the speed of the C language programming is also fast. Next feature is pointer. C language provides the feature of the pointer. Pointer means what? Pointer is a variable which stores the address of another variable. This concept we discussed or we learn in deep at later. We can directly interact with the memory by using pointer. When you use the pointer, you can directly interact with the memory. We can use pointers for memory, structures, functions, array, and etc. Next feature is a recursion. Recursion means what? When any function calls itself again and again, that function is called a recursive function, and that process is called a recursion. So C language provides a code reusability for every function. Recursion enables us to use the approach of backtracking. Backtracking approach can be used in a recursion. Then last feature of this C language is extensible. Means what? C language can easily adopt a new feature. Means what? New feature or advanced feature you can easily add it to the C language.
So these are the features of the C language. Next point, I/O functions. First upon, we discuss what are the input and output functions are used in a C language programming. Printf and scanf functions are used for input and output in a C language. Though both functions are inbuilt library functions defined in a stdio.h header file. First upon, we discuss printf function. This function is used for display output. This function prints the given statement to the console. Then we learn what is the syntax of the printf function. See, printf for format string, comma, argument list, and at last a semicolon. In this syntax, the format string can be %d for integer, %c for character, %s for string, %f for float, etc. For example, when you want to display some message to the console, then printf welcome to C programming. This statement executing of this statement, you will get the output as welcome to C programming. Second example, here we display the percentage of students. Printf percentage or equal to %d and per is a variable. This is the printf function which is used to display the output to the console. Then next function is a scanf function which is used for to take the input from console. This function reads the input data from the console. Syntax: scanf format string address of argument list. Here is address is a missed. So then example, see, scanf %d address of num means what? %d indicates what type of input value you have to taken. Then address of num indicates the inputted value is stored on which address. This indicates the address of num. Both functions are most important, printf function and scanf function, which is mostly used in C programming language. Then we move to next point, which is most important, C tokens. C tokens, this is the most important element used in creating program in C. What is the definition of token? Is it is the smallest individual element in a C. For example, we cannot create a sentence without using word. Similarly, we cannot create a program in a C without using token in a C. Tokens in a C is the building block or basic component for creating a program in a C language. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तर टोकन्स जी कन्सेप्ट आहे ती खूप मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे. जर टोकन जर व्यवस्थित तुम्ही केले तर सी प्रोग्रामिंगमध्ये तुम्हाला कुठलाही प्रॉब्लेम्स येणार नाही. तुम्ही प्रोग्रामिंग इझिली करू शकाल. आता हे जे काय टोकन्स आहे क्लासिफिकेशन कसं आहे ते आपण बघूयात. नेक्स्ट पेजला आपण मूव्ह आहे. नेक्स्ट स्लाइडला बघा, डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसतात क्लासिफिकेशन ऑफ सी टोकन्स. कोणते कोणते आहेत बघा. कीवर्ड आहे, आयडेंटिफायर, कॉन्स्टंट, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिम्बॉल and operators. These are the fundamentals of the C language. So this concept we learn in deeply. Next page, next slide move on होणे. बघा, first upon we learn the what is the keyword token. बघा, keyword means what?
The keyword are the predefined or reserved words having its own importance and each keyword has its own functionality. कीवर्ड्स म्हणजे काय प्रीडिफाईन्ड असणार आहेत, ऑल्सो ते रिझर्व केलेले असतात वर्ड की ज्यांचं मिनिंग काय असणार आहे, ज्यांचं मिनिंग फिक्स असणार आहे. देन keywords are predefined words used by compiler so they cannot be used as the variable names. कीवर्ड्स हे यूज कोण करतात, तर कंपायलर यूज करणार आहात. त्यामुळं कीवर्ड्स तुम्ही ॲज अ व्हेरिएबल म्हणून यूज करू शकत नाहीये. If the keywords are used as the variable name, it means that we are assigning a different meaning to the keyword which is not allowed. आता आपण म्हणतो की कीवर्ड आपण व्हेरिएबल नेम यूज करू शकत नाही, पण का यूज करू शकत नाही? कीवर्ड जे आहेत आपण व्हेरिएबल नेम म्हणून का घेऊ शकत नाहीये? तर बघा इथं काय म्हटलंय, जर तुम्ही एखादा कीवर्ड ॲज अ व्हेरिएबल नेम म्हणून यूज केला असेल, त्याचं मिनिंग काय होतं, तर त्या कीवर्डचं जे काही फिक्स मिनिंग आहे ते मिनिंग आपण चेंज करण्याचा प्रयत्न करतो आणि ते अलाउड असणार आहे का, ते अलाउड नाहीये. म्हणून आपण जे कीवर्ड आहेत ते ॲज अ व्हेरिएबल नेम म्हणून यूज करू शकत नाही. सी लँग्वेज सपोर्ट्स 32 keywords गिवन बिलो. चार्ट दिलेला आहे बघा, तुम्ही ते बघून घ्या. तुम्हाला जी काही पीपीटी आहे जर पाहिजे असेल या नोट्स पाहिजे असतील तर तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी टेलिग्रामची लिंक दिलेली आहे, ते तुम्ही जॉईन करा. तो टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तुम्हाला त्या ठिकाणी PDF ही अवेलेबल होईल फ्रीमध्ये. ठीक आहे. दिस इज फर्स्ट टोकन इन अ सी लँग्वेज. देन नेक्स्ट टोकन इज अ आयडेंटिफायर. आणि बघा आयडेंटिफायर हे मोस्ट इम्पॉर्टंट टोकन आहे, लक्षात ठेवा. बघा आयडेंटिफायर म्हणजे काय असेल, इट इज युज्ड फॉर नेमिंग व्हेरिएबल्स, फंक्शन्स, ॲरे, स्ट्रक्चर्स. म्हणजेच बघा, तर आयडेंटिफायर हे आपण काय आयडेंटिफायर नाव होतं ना, ते आयडेंटिफाय करणार आहे. व्हेरिएबलला आयडेंटिफाय करेल, फंक्शनला करेल, ॲरेला करेल, स्ट्रक्चरला करेल, युनियनला करेल. आणि आयडेंटिफायर डिफाईन कोण करणार आहे, युजर डिफाईन करणार आहे. ठीक आहे. आता डिफाईन करताना बघा आयडेंटिफायरमध्ये काय असणार आहे, तर इट इज कंपोज्ड ऑफ अप्पर केस लेटर, लोअर केस लेटर, अंडरस्कोर और डिजिट्स. मीन्स आयडेंटिफायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ upper case letter, lower case letter, underscore and or digits. But the starting letter should be either a underscore or an alphabet. म्हणजेच काय हो, आयडेंटिफायचं जे काय स्टार्टिंग लेटर असेल, बिगिनिंग लेटर असेल, ते कसं पाहिजे, एक तर अंडरस्कोर असेल किंवा अल्फाबेट असेल. तुम्ही स्टार्टिंगला डिजिटनं स्टार्टिंग आयडेंटिफायरचं नाव करू शकत नाही. आता पुढे काही आयडेंटिफायचे रूल्स आहेत. रूल्स बघा, the first character of the identifier should be either an alphabet or underscore and then it can be followed by any of character, digit or underscore. काय सांगितलं याच्यामध्ये की आयडेंटिफायरचं जे काही असेल ते त्याचं फर्स्ट कॅरेक्टर काय असेल, एक तर अल्फाबेट असेल आणि अंडरस्कोर असेल आणि फॉलोड बाय तुम्ही काही घेऊ शकता. बाकीचे कॅरेक्टर घ्या, डिजिट घ्या, अंडरस्कोर घ्या. देन नेक्स्ट इट शुड नॉट बिगिन विथ एनी न्यूमरिकल डिजिट. तुम्ही कुठल्याही न्यूमरिकल डिजिटने आयडेंटिफायर स्टार्ट करू शकत नाहीये. इन आयडेंटिफायर्स both upper case and lower case letters are distinct. Therefore we can say that identifier are case sensitive. Means what, अप्पर केस लेटर आणि लोअर केस लेटर हे इथं डिफरंट आहेत. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही रोल नंबर हा वर्ड जर कॅपिटल लिहिला, आयडेंटिफायर घेतला आणि तो स्मॉल लेटरमध्ये पण घेतला, दोन्ही काय असेल तर डिफरंट असतील. कॉमा और ब्लँक स्पेस कॅनॉट बी स्पेसिफाईड विदिन आयडेंटिफायर. Keywords cannot be represented as the identifier. The length of the identifier should not be more than 31 characters. म्हणजे बघा आयडेंटिफायर जी काही लेंथ तुम्ही घेणार आहात, आयडेंटिफायर जी साईज असेल ती किती असेल, जास्तीत जास्त 31 कॅरेक्टर पर्यंतच असणार आहे. आयडेंटिफायर शुड बी रिटन इन अ सच वे that it is meaningful, short and easy to read. आता जेव्हा आयडेंटिफायचं आपण नाव नेम घेणार आहात किंवा तुम्ही राईट करणार आहात, तर त्याचं नाव कसं असलं पाहिजे, ते आयडेंटिफायचं मिनिंगफुल असलं पाहिजे की तुम्हाला त्यातून आयडेंटिफाय झालं पाहिजे, शॉर्ट पाहिजे आणि इझी टू रीड पाहिजे. ठीक आहे. तर हा बघितला आपण काय सेकंड
आयडेंटिफाईड हा काय सेकंड टोकन बघितला सी लँग्वेज मधला. ठीक आहे. नेक्स्ट बघूया कॉन्स्टंट्स. तर कॉन्स्टंट म्हणजे काय, फिक्स असते, त्याची व्हॅल्यू फिक्स असते, स्थिर असते. अ कॉन्स्टंट इज अ व्हॅल्यू असाइन टू द व्हेरिएबल विच विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम. द कॉन्स्टंट व्हॅल्यू कॅनॉट बी चेंज्ड. जर तुम्ही एखाद्या व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन केली आणि ती व्हॅल्यू प्रोग्रामच्या एक्झिक्युशनमध्ये चेंज होत नसेल तर तो काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू चेंज होणार नाहीये. आता कॉन्स्टंट डिक्लेरेशन, there are two ways of declaration constant. First one using const keyword and second one using hash defined preprocessor. Using const keyword बघा डिक्लेअर कसं केलंय. कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करा, त्यानंतर डेटा टाईप असेल फ्लोट, पी आय, व्हेरिएबल नेम इक्वल टू 3.40. म्हणजे पाय जे आहे हा काय तर 3.40 ही व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये स्टोअर होईल आणि हा कॉन्स्टंट म्हणून वर्क होणार आहे. आता फ्लोट म्हणजे काय, डेटा टाईप आहे. तर आपण पुढे डेटा टाईप म्हणजे काय आपण डीप मध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे. आता फक्त आपण बघतोय काय कॉन्स्टंट कन्सेप्ट बघतोय. देन सेकंड जो वे आहे हॅश डिफाईन प्रिपोसर यूज करून कॉन्स्टंट डिफाईन करायचा, तो पण आपण ॲट दी एंडला या प्रोग्रामिंग या लेक्चर सिरीजच्या ॲट दी एंडच्या पॉईंटमध्ये आपण बघणार आहोत. ठीक आहे. देन बघा काही कॉन्स्टंटचे टाईप्स आहेत. तुम्हाला दिले तिथं बघा स्क्रीनवरती एक चार्ट दिसतोय. इंटिजर कॉन्स्टंट आहेत 10-11, फ्लोटिंग पॉईंट कॉन्स्टंट आहेत, ऑक्टल कॉन्स्टंट आहेत, हेक्साडेसिमल कॉन्स्टंट आहेत, कॅरेक्टर कॉन्स्टंट आहेत. बघा जेव्हा तुम्ही एखादा कॅरेक्टर ॲज अ कॉन्स्टंट म्हणून डिक्लेअर करता तर तुम्हाला ते सिंगल कोटमध्ये इन्क्लोज करावं लागतं. आणि जर स्ट्रिंग कॉन्स्टंट असेल तर स्ट्रिंगमध्ये तुम्हाला ती स्ट्रिंग इन्क्लोज करावी लागते. ठीक आहे. तर नेक्स्ट जो टोकन्स आहे तो स्ट्रिंग्स. विद्यार्थी मित्रांनो एक रिक्वेस्ट असेल की जर तुम्हाला व्हिडिओ जर आवडत असेल, जर तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर होत असेल तर व्हिडिओची लिंक, यूट्यूब चॅनलची लिंक शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा. जेवढे तुम्ही जास्त लाईक करत चाल, जेवढे जास्त तुम्ही शेअर करत चाल, सबस्क्राईब जर वाढत गेले तर आपण ही सिरीज अशीच कंटिन्यू करणार आहोत. तर नेक्स्ट टोकन आहे काय, स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग म्हणजे काय असतं, ॲरे ऑफ कॅरेक्टर असणार आहे. हॅव्हिंग नल कॅरेक्टर /0 ॲट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. म्हणजे बघा स्ट्रिंग म्हणजे काय, ॲरे ऑफ कॅरेक्टर. आता ॲरे म्हणजे काय आपण पुढे बघणार आहोत. ठीक आहे. तर स्ट्रिंग म्हणजे काय, ॲरे ऑफ कॅरेक्टर असणार आहे की ज्याच्यामध्ये एंडला काय असेल /0 असणार आहे. ठीक आहे. दिस नल कॅरेक्टर डिनोट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. Strings in C are included within double quotes, while characters are included within single characters. Then single quotes पाहिजे इथं. The size of a string is the number of characters that the string contains. Here is some example of the strings declaration. First, character A of 10 equal to program. ठीक. Then second काय, character A of साईज इथं ब्लँक ठेवले इक्वल टू प्रोग्रामिंग. आणि कॅरेक्टर ए ऑफ 10 जे तुम्ही कॅरेक्टर एक एक केले तो कर्ली ब्रॅकेटमध्ये इन्क्लोज केले तर यावेळी पण तुम्ही स्ट्रिंग काय करू शकता तर डिक्लेअर करू शकताय. देन नेक्स्ट टोकन्स आहे स्पेशल सिम्बॉल्स. तर स्पेशल सिम्बॉलमध्ये की असे सिम्बॉल असतील त्यांना स्पेशल मिनिंग असणार आहे. ठीक आहे. ते स्पेशल पर्पजसाठी डेव्हलप केलेले असणार आहे. तर पहिला आहे काय बघा, फर्स्ट आहे स्क्वेअर ब्रॅकेट्स विच इज इजर टू represent the single and multidimensional subscripts. Second, simple brackets used in function declaration and function calling. Curly braces used in opening and closing of the code. It is used in the opening and closing of the loops. Comma used for separating more than one statement and separating function parameters in a function call, separating the variable when printing the value of more than one variable using a single printf statement. Then next special symbol is a hash or preprocessor. It is used for preprocessor directives. It basically denotes that we are using the header files. Then next special symbol is asterisk. This symbol is used to represent pointers and also used as a operator of
multiplication. Then next symbol is tilde. It is used as a destructor to free memory. Then last special symbol is a period, which is used to access a member of structure or union. These are the special symbols. Then next is token is operators. Operator means what? It is a special symbol used to perform the functions, specific function or specific task. The data items on which the operator are applied are known as operands. Operators are applied between the operands. Here we learn the concept of what is operator and what is operands. Then, depending on the number of operands, operators are classified as follows. First, unary operator, which is applied onto the single operand. For example, increment operator, decrement operator, size of. These are the unary operator. Because of this operator performs on the single operand. Second, binary operator. By means two. This operator applied between two operands. Following are the binary operators, that is arithmetic operators, relational operators, shift operators, logical operators, bitwise operators, assignment operators, and miscellaneous operators. Then third is a ternary operators, which is applied between the three operands. Example or type आहे conditional operators. तर बघा काय बघितलं आतापर्यंत आपण सेट टोकन्स बघितलेले आहेत. तर आज इथंच आपण थांबतोय. आज या व्हिडिओमध्ये आपण काय काय आज कव्हर केलंय. तर फर्स्ट आपण वी डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ द C language. History of the C language. Then we discuss or we learn the features of C language. Then most important IO functions, and after that we discuss or learn the C tokens. So these are most important concepts in a C language. बघा जर तुम्हाला C language मध्ये टेक्निकल स्ट्रॉंग व्हायचं असेल तर हे जे काय बेसिक आहे हे तुम्ही बेसिक केलंच पाहिजे. जर तुमचा बेस जर व्यवस्थित झाला तर तुम्हाला पुढच्या जी काही लँग्वेज असतील, प्रोग्राम लँग्वेज CPP असेल, जावा असेल, C# असेल, पायथन असेल, तुम्हाला कोणत्याही लँग्वेजमध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम वाकर होणार नाही. तुम्ही त्या लँग्वेज इझिली शिकू शकाल. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. ठीक आहे, थांबूया. थँक्यू.